Notisya Nacional. 38 mga crew de un barco y otro mga uban de estos está siempre perdido después sumir barco na la mar del Japan. Más del mga detalles na report ni partner April Pantaleon Araneta. Ta continual search and rescue operation para con más de 40 mga crew members del un barco, incluido mga Pinoy, kaya sale perdido después suminamar del Japan. Al mencionado barco amo al Gulf Livestock 1, tiene asigun a bordo 5,800 persona, que aquel tiempo ta viaja desde New Zealand para na China. Pero a mediante al segunta viaja este na mar del Amami Oshima, ya envía este al distress call na Japan Coast Guard. Amo para enseguida estos andaman rescue con este. Un Pinoy crew ya conoce como si Eduardo Sareno, con quien primero ya puede man rescue al Japan Coast Guard, ya elabora kay antes sumial di la barco, de repente lang asigun ya descansa el máquina de este, y después del cuantos minuto ya uwi ele anunsya kay necesita usar mag-abordo na barco life jacket, kay por causa sumia asigun este. Amo esa razón para decidir él saltaya lang na la mar. Dentro asigun cerca de 24 horas, kaya taman luta na mar si Sareno, no hay él puede mirar más kin uno del disoy magauban na barco. Además, está continual search and rescue operation del Japan Coast Guard para con aquellos que está pa siempre perdido, donde 38 aquel Pinoy, 2 Australian y 2 desde de New Zealand. Para na Frontera Nacional, April Pantaleon Araneta, EMEDIA Mo Solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now. Stay updated for SCC advisories. Assalamualaikum. I am Reinhard Idris, the Dean of the Department of Criminology, Southern City Colleges. It is tough to see the light in times of this darkness. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Life throws you curves, but you learn to soar. Being challenged in life is inevitable, but you have the choice to decide how you will respond to the situation. COVID is not a reason for you to stop in pursuing your dreams. Learn how to fight and use this time to make a difference in your life or in the lives of someone else. Keep your chin up. Everything will work out just fine. You are not alone in this battle. We have Southern City Colleges. Southern City Colleges is here to help you with our Study Now, Pay Later program so that you would not worry about the payment of your tuition and miscellaneous fees for the school year 2020-2021. Remember, whatever you do today will impact everything. Be hopeful. Magsukol. Southern City Colleges, the school that cares.